Hello everyone, welcome back to our class. Today is day 4 and our topic is naming words. In the previous class we discussed about people and places, right? So this is part 2. In the first part we learned about people and places names, right? Persons ki places ki ఉన్నటువంటి names గురించి వాటిని nouns అంటామని తెలుసుకున్నాం. So in the same way this is part 2. In this part we will discuss about animals and things. Okay, animals and things names గురించి ఈ క్లాస్ లో మనము డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, a noun is a naming word. ఓకే, a noun is a naming word. మనము ఒక పర్సన్ని కానీ ప్లేస్ని కానీ యానిమల్ని కానీ థింగ్ని కానీ ఒక నేమ్ మెన్షన్ చేసి పిలుస్తున్నాము అంటే ఆ నేమ్ని మనం ఏమంటాము? నౌన్, రైట్? సో నేమ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఆర్ ఆల్సో నౌన్స్. ఓకే, యానిమల్స్కి థింగ్స్కి ఉన్నటువంటి నేమ్స్ని కూడా మనము నౌన్స్ అంటాము. క్లియర్? పర్సన్స్, ప్లేసెస్, యానిమల్స్, థింగ్స్ వీటన్నిటికీ ఉన్నటువంటి నేమ్స్నే మనం నౌన్స్ అంటాం. ఓకే, ప్రీవియస్ టాపిక్లో మనము పీపుల్ అండ్ ప్లేసెస్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఈ క్లాస్లో మనము యానిమల్ అండ్ థింగ్స్ గురించి చూద్దాం. నెక్స్ట్, నేమ్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ నౌన్స్, నేమ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ నౌన్స్, రైట్? ఓకే, let's see some examples of animals. Okay, tiger, lion, cat, dog, elephant and so on. So many animals are there, but we have mentioned a few here. Okay, all these are animals, right? All these are animals. So all these are nouns. Okay, ivanni animals kabatti ivanni kuda nouns. Names of all animals are nouns. Okay, next, here are some examples of things. Look around in your home. మనకు చాలా థింగ్స్ కనిపిస్తుంటాయి మన చుట్టూ. టీవీ, చైర్, సోఫా, డైనింగ్ టేబుల్, lot of things are there. Okay, in that we take a few. Chair, table, book, pen, phone, all these are things. Okay, చుట్టూ ఎన్ని థింగ్స్ ఉన్నా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ నేమ్, రైట్? ప్రతి వస్తువుకి, ప్రతి థింగ్కి దానికి ఒక స్పెషల్ నేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ నేమ్నే మనము నౌన్ అంటాము. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ నౌన్స్, రైట్? ఆల్ దీస్ ఆర్ థింగ్స్, సో దీస్ ఆర్ నౌన్స్, రైట్? ఇవన్నీ థింగ్స్ కాబట్టి ఈ నేమ్స్ అన్నీ కూడా మనం ఏమంటాము? నౌన్స్ అంటాము. క్లియర్? నెక్స్ట్, హియర్ we have a few sentences with nouns. Okay, let's see what are those sentences. We have 5 sentences here and in each sentence we have one noun. Okay, it may be one animal or it may be one thing. Okay, యానిమల్ అయినా కావచ్చు, అది థింగ్ అయినా కావచ్చు. ప్రతి సెంటెన్స్లో ఒక నౌన్ ఉంది. అదేంటో మనం ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకే, ఐ రీడ్ ద సెంటెన్స్, యూ హ్యావ్ టు రిపీట్ ఆఫ్టర్ మీ. ఓకే, మనం ఈ సెంటెన్స్ చదవడం వల్ల వీ కెన్ రీడ్ ద సెంటెన్స్ అండ్ వీ కెన్ ప్రాక్టీస్ నౌన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ సెంటెన్స్, ద లయన్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్. Good. Here what is noun? Lion. Lion is an animal, so we can say it as noun. Next, second sentence, the cow gives milk. Good. So what is the noun here? Cow. Cow is a noun. Cow is an animal, so cow is a noun. I have a book. What is the noun? Book. Repeat the sentence after me. I have a book. Good. Book is a thing, so it is a noun.
This is table. Here table is the noun. Repeat after me. This is table. Good. Next, we play with ball. Right. Here what is the noun? Ball. Right. Here lion, cow, book, table and ball. All these words are nouns. Okay, all these are examples of nouns. Right. We have a quick practice here. మనము ఇటువైపు nouns ఉన్నాయి, ఇటువైపు animal and thing ఉంది. సో ఇటువైపు ఉన్నటువంటి noun అది యానిమలా థింగా అనేది మనం గుర్తుపట్టాలి. We have to find out whether it is an animal or thing. యానిమలా థింగా అనేది చెప్పాలి. ఓకే, లయన్. లయన్ ఈజ్ an animal or thing? Yes, lion is an animal. Okay, then next, cow. Cow is an animal or cow is a thing? Cow is an animal. Right. Next, bottle. Bottle is a thing or animal? Yes, bottle is thing. Bag. Bag is an animal or bag is a thing? Right, bag is a thing. Next, bed. Bed is an animal or bed is a thing? Bed is a thing. Next, snake. Snake is an animal or snake is a thing? Snake is an animal. Here we can differentiate what is animal and what is thing. Okay, living beings are animals, non-living beings are things. Right. Here living beings can eat, can move, can run, can do anything, but non-living things cannot do all those things. Right. That is the difference between animals and things. Lion, cow and snake can move, can eat, can do the things, but bottle, bag and bed, these are non-living things. They can't do anything, they can't move, they can't eat. Right. So that is the difference. Okay, that's all for today. I hope you understood the topic well. నేను ఈ టాపిక్కి సంబంధించినటువంటి హోంవర్క్ని వాట్సాప్లో సెండ్ చేస్తాను. మీరు దాన్ని కంప్లీట్ చేసి తిరిగి నాకు పంపించాలి. ఓకే, ఐ విల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ హోంవర్క్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. If you like this video, please like and share and don't forget to subscribe our channel. Okay, thank you. We will meet again in the next video. Bye.